Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем играть Mass Effect, ну, вернее, на видео. Это первая серия. Замечательная игра, я ее проходил несколько раз уже. Я ее считаю даже лучше в серии, несмотря на то, что... ну, третья часть, конечно, может претендовать на звание лучшей. Кинематографично она интересна. Но вторая все-таки как-то душевнее, то есть тут есть классический стиль BioWare с выбором, то есть сторона, больше свободы, меньше кинематографичности, да. Мне нравится достаточно. Больше немножко. Это самое начало игры, то есть Джек, ну, в данном случае Джек у нас собрали по кусочкам после смерти, и она в полном недоумении пошла бродить по залу лаборатории, где ее, в общем-то, вылечили. На самом деле, кто не знаком, давайте я краткий ликбез такой сделаю. Значит, знаменитый командир Джейн Шепард, ну, просто Шепард, да, который говорит о приближении так называемых жнецов. Все-таки стоит поиграть в первые части, кому интересно. Соответственно, его не хотят слушать, отсылают подальше, где он погибает. Но корпорация, которая, в общем-то, тоже не дураки, знают, что если полетят жнецы, то всем хана, тратят баснословную сумму, огромные деньги на то, чтобы Шепарда оживить, можно даже так сказать, потому что он полностью умер, там, попал в атмосферу. Я не понимаю, с чего его собрали, ну, допустим. И теперь наш Шепард, а он у нас инженер. Вот как раз я решил инженера качать. Просыпается внезапно. И что же он видит? Тревога, напали на базу. Он берет оружие, поскольку он опытный вояка. Бежит в бой. Ну, краткое содержание предыдущих серий. Нет, на самом деле игра очень глубокая, то есть тут много выбора, много диалогов, классическая RPG от BioWare. Activating. Так, у нас тут дроны, значит, мы можем исключить первым способностью, перегрузкой. Find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead straight into an enemy squad. Just keep moving toward the control room. Don't get pinned down. I'll see what I can do. Oh, God. They found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Хорошо, мы бежим. Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who she was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter her identity in any way, if she's somehow not the woman she used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Это как раз говорят обо мне. Кстати, вот эта Миранда достаточно фигуристая, симпатичная девушка. Мужским персонажем есть любовная линия с ней, с Мирандой. Не знаю насчет женского персонажа. Или вообще качать какие-то любовные линии. Но они тут сами собой. Чтобы прикладывать усилий, это не надо. Да. Bastards got me in the leg! Да, кстати, тут можно выбирать как бы темную или светлую сторону. В зависимости от этого персонаж будет менять свою внешность. То есть сейчас на лице
у нее еле заметны, ну, сейчас не видно в данном диалоге, да, такие трещинки. Соответственно, если мы будем выбирать темную сторону, быть злыми, нехорошими, то, соответственно, у нее будет эта порча на лице разрастаться, и она будет такой злой ситх, скажем так, да. Выглядит очень зло, у нее там будут красные горящие глаза, там красные какие-то такое свечение из-под кожи, то есть такая злая морда. Вот. А если мы будем добрую линию вести, то, соответственно, у нее будет гладенькая кожа, шелковистая, и все будет хорошо. Ну, соответственно, диалоги тоже меняются. Пока я не определился, какую линию вести, темную или светлую. Можно, кстати, за это проголосовать. Пока, наверное, буду придерживаться светлой стороны, все-таки отыгрывать роль доброго капитана, командира. Но там будет видно. Там, на самом деле, достаточно интересные в дальнейшем будут перипетии сюжета, то есть, когда действительно нелегкий выбор между рациональным и вроде эмоционально добрым. И то есть эмоционально доброе считается это добро, а при этом рационально считается злым, хотя на самом деле это, если задуматься, совершая жестокость здесь и сейчас, да, над каким-то отдельным персонажем, скажем так, мы можем спасти очень многих, поэтому, ну, тут как бы двоякое мнение. Интересная игра, давайте смотреть дальше. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the medi-gel from the first aid station on the wall. Пенициллин. Почти пенициллин, ну ладно. Где он у нас? Единство нет. Да, единство. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? I don't care who set up who. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We can't just leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters to clear a path to the shuttles. These mechs don't know when... Так, что я сделал? Я нажал. Немножко неудобно вести бой. That's it. Let's get out of here. Ладно. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project. The program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Цербер — это организация, против которой в первой части мы боролись. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise.
I don't care what they did or what you say. I am not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Мне дали отступника и героя. То есть... Так. Могу посмотреть, да? Ну, в общем, смотрите, вот мне дали как раз отступника, это темная сторона и два героя. Почему непонятно. Так, ладно. Взлом какой-то. Ух, я забыл, как ломать. Подождите, а что нужно делать? Обновите нужный сегмент. Блин, я забыл. Что делается? Вообще напрочь забыл. Так, ладно, давайте. Да ладно тебе, погоди ты. Ладно, все нормально, сейчас взломаем. Я просто забыл, как это делается. Так, оп. Нет. Так. Сверху две синенькие. Где? Вот. Так. Отлично. Лайка босс. Кредиты дали. Это очень хорошо. They've seen us. Critical system damage failure. С дрона у меня есть напарник. Даже два. Замечательно. Так, наша задача зачистить помещение, спасти Миранду. Выбить призрак. О. Сзади дверь. Здесь лут. Нет, что-то есть. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Да. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. Ну хорошо, что теперь. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility.
The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Ну, похоже, у нас нет выбора. I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Крайне сомнительно, что это единственное, чего много. Вот, заметьте, у него красненький. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. What, we have to do this now? We should have done weeks of testing to confirm the success of Project Lazarus. A few questions during the shuttle ride will have to suffice. Okay. Records show you were a colony kid. Lost your parents when slavers hit Mindwar. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? We should move on. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. The elusive man is waiting for you in the other room. The elusive man is waiting for you in the other room. Снаряжение. А, мы можем приодеться, да? Что-то как-то... Да что тут нужно? Давай двигайся. Даже не знаю, какая одежда здесь лучше, какая-то она вся официальная. Ну, давайте так. Мы, кстати, не переоделись. Ну, ладно. Судя по всему, пока мы в броне должны быть. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Ну, парень инвестировал. Шепард. Ага.
Давайте, знаете, чего сделаем все-таки погромче диалоги. Звуки, музыка. Это вроде нормально. Так, мы можем прокачивать нашего персонажа. Мы можем наносить урон щитам и синтетика. Полезно. Также может быть воспламенение. Броню. Снимает броню и жизненную силу. Так, боевой дрон. Можно качать боевого дрона, который, в общем-то, помогает нам отстреливаться, отвлекает внимание врагов, повреждает щиты, оглушает. Ага. Заморозочка. Совершенство в технике. Дает нам здоровье, время восстановления снижает, стоимость исследования снижает. Неплохо. Неплохо. Давайте покачаем дрона, я думаю. Ачивки просто сыпятся на меня. Дождь. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the same. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my How potential. old were you? Old enough to know this is what I wanted. Did you and Jacob serve No, together? the How old elusive were man. you? Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not We've got an interested. assignment. We can talk about it or we can do it. Итак, мы отправляемся на We should be there планету. shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Мы отправляемся на планету, где были похищены колонисты. И, соответственно, наша задача сейчас выяснить, что, в общем-то, произошло. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Да, естественно, есть влияние на наших спутников. То есть на кого-то мы влияем больше, в зависимости от выбора на кого-то меньше. Ну, соответственно, для любого влияния нужно максимальное
одобрения, скажем так. Что у нас еще есть? Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Engaging Hear that? target. Sounds like Fender specs. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Requesting assistance. System failing. Shoot them before they take out your shields. Enemy down! Hostile forces have engaged. System These failing. mechs should have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Ладно, ребята, пойдем. У нас тут странное помещение. Что-то вроде было, да? Аптечка. Где аптечка? Не вижу. Резистор сопротивления, конденсатор. О, в смысле. Заземление, резистор, конденсатор. Мгм. 2000 кредитов. We've been spotted. I've lost shields. Кстати, да, стоит управлять минами моих союзников. То есть у нас получается бионик здесь. Притяжение очень полезная штука, которая может поднять или притянуть какого-то противника. Соответственно, деформация есть. Ну, это немножко не то. А этот у нас парень кто? Он притяжение зажигательные патроны. Ну, он тоже такой. Все сплошные маги в команде. И паладины. Здесь люди, видимо, кушали. Опа. Привет. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Cerberus rebuilt me, Tali. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Немножко поясню, то есть вот эта раса космических таких скитальцев, то есть у них нет родной планеты, они живут на космическом флоте, который перемещается. И те, кто достигает совершеннолетия, насколько я понимаю, они уходят в некое паломничество, то есть они рыскают по вселенной, там находят ништяки и какую-то пользу должны принести флоту. В общем-то,
Вот Тали тоже когда-то совершала паломничество в первой части. Мы ее как раз подцепили, когда она это делала. Ну, вот теперь она занимает какой-то пост, очевидно, или просто пришла спасать друга. Виктор его ищет. Ну, что сделать? Глупый вопрос, в общем-то. Мы и так знаем, что делать. Его нашли, думаешь, он жив? Ну, если бы они нашли, они тоже бы здесь не были, наверное. Everyone else is dead. What makes you think Vitor survived? We saw him when we landed. You saw him? Then why isn't he with you already? Vitor was injured, and he was always, nervous. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Отлично, у нас есть союзники. Сделаем небольшой перерыв. Мне дали отступника и 4 героя. Странная система. Ладно. Сделаем небольшой перерывчик. Соответственно, для тех, кто смотрит на ютубе, увидимся в следующей серии. Всем пока. А для тех, кто смотрит стрим, мы увидимся буквально через 5 минут.